Hola, buenas noches a todos y a todas y a todes. Estamos aquí desde el Corredor Afro y MARE Residency, llegando a todos ustedes para contestar dudas y preguntas que han tenido respecto a la residencia artística que estaremos comenzando ya el mes que viene, bueno, el mes que viene no, en agosto, que es una colaboración entre el Corredor Afro, que como ustedes ya saben, fue fundado por Marta Moreno Vega y Maricruz Rivera Clemente, y MARE Residency. Aquí conmigo tengo a Tiffany Autiana Ward. She's with us today. Where are you right now, Tiffany? Where are you at? I'm in Los Angeles. Oh, nice. So she's coming from Los Angeles. Y vamos a tener una conversación en inglés y en español para conversar un poco sobre preguntas que ya nos han hecho vía Facebook Event y vía email. Nos han hecho varias preguntas sobre de qué se trata esta residencia que van a hacer en el Corredor Afro. Y Tiffany ha sido súper cool con este tema y ha venido aquí para contestar unas cuantas preguntas con todos ustedes. So, Tiffany, first of all, what we want to say or want to ask you first is what is your program about? What is MARE Residency, and how it came about to collaborate with Corredor Afro? Okay. So do you want me to just say the whole thing and then you'll do the Spanish? Sure. You want me to stop? Okay. So hi everyone. My name is Tiffany Atriana Ward, and thank you so much, Olga, for introducing me. Thank you for everyone for having me. So I am the founder of MARE Residency, and MARE Residency is a nomadic artist residency. And so what that means, it's the first of its kind. And so what that means is that we are constantly moving, but also we have set spaces. And so originally the first 2 years were in Baltimore, Maryland. And the goal of the residency is just as much about artistic production as it is about fostering connections between Black people, Afro-Caribbean, African-American, Latin American people throughout the diaspora, connecting us all together through art. And so I started it in 2019. And the first 2 years I had Jarrell Gibbs, who was from Baltimore, and Rylese Vasquez, who's originally from Dominican Republic. And then this year we have two artists who haven't been announced just yet, but they work in film, dance, performance, and sculpture. The two of them, their practice is all of those. And so as part of the model of my residency, I connect with existing Black cultural centers and cultural spaces in spaces that I feel like haven't been highlighted in the larger conversations on Blackness. And I also, I aim to connect people across different lines. Like I want to connect, not just think of the Caribbean in terms of language. So I want to be connecting artists who are from Puerto Rico and Brazil and Baltimore and South Carolina and Barbados, etc. Right? Let me interject for a moment so I can go back to what you're saying, and it's important that everybody understand what we're about. Nos parece súper importante la residencia artística que hace Tiffany. Tiffany es la fundadora de MARE Residency, y es súper importante para nosotros porque es una residencia nomádica, es una residencia que se mueve en distintos lugares y que ha encontrado una fórmula en la que trae artistas que son afrocaribeños o afrolatinos o African American, afroestadounidenses y de muchos otros lugares de la diáspora africana, y los conecta, no necesariamente, como ella bien mencionó, que tengan el mismo idioma, sino que entrelaza todo lo que compone la negritud en todos esos espacios, y que como esos espacios se comunican pues por medio del arte. Tenemos un lenguaje común que es el lenguaje del arte.
Y una de esas residencias, como mencionó, fue en Baltimore, una de las primeras, right? One of the first ones. Fue precisamente en Baltimore, y lo que hace es que conecta su residencia nomádica con espacios que ya estén dentro de una comunidad afro o que estén haciendo trabajo relacionado. Por eso entendimos también que el corredor afro era perfecto para vincular ambas cosas, MARE Residency y el corredor afro, porque el corredor afro precisamente es una iniciativa que está, ¿verdad?, dentro de una comunidad históricamente afro, también una comunidad históricamente marginada, y nosotros queremos precisamente tener una conversación sobre los puntos que nos unen, sobre la negritud, sobre el ancestry, ¿verdad?, o la ancestría y la sabiduría ancestral, sobre la estética afro y cómo se ve esa estética afro en distintas formas del arte. Y precisamente por eso, pues lo que nos cuenta Tiffany, it's right on the money, that these two projects, Corredor Afro and the Tiffany Residency, they go perfect together. I hope we have 10 people of the people that were asking questions that are already here with us watching. So that's cool. and one of the first questions was, what is the residency philosophy? I think that's really super broad, but if you could just, I think you said a little bit of that when you were explaining what's the residency about, but if you can go about and talk about specifically about that. Can I share my screen? Sure. Okay. Oh, can you share yours? If you want to share something, I can share it because I am on the administration panel. If you want me to go to the website and show it, I can do that. Yeah, that'd be cool. If you can go to mareresidency.org. I'll go right now. Right. All right, cool. Let me share it. Right here. Okay. All right. Oh, it looks so cool there. But if you can go to the About Us. All right. About us, our story? Yeah. All right, cool. So that first part is a quote, and I need to also put this website in Spanish and Portuguese, but the first part is a quote about just the reality of who we are and how we got here. Mm-hmm. So there were millions of us, and we know this, there are millions of us brought to primarily to the Caribbean. Mm-hmm. And so if we can scroll down some. Sure. So our mission, and I think if you can zoom in a little bit more. I can do. Or I don't know if people can, I don't know if people can see, but okay. So yeah. Our mission is to develop artistic practice and connect emerging artists of African descent throughout the Americas and the Caribbean through imaginative and inventive residencies. So that means that our philosophy is that, and also that we're connecting beyond these borders of colonial borders and understandings of Blackness, and that, no one Black people, whether it be me, African American or Colombian or Brazilian or anyone, or me, como Afro-Puertorriqueña, right? Exactly. No one of us is the Black, is the epicenter of Blackness. We all are. That's so beautiful. I'm so happy you said that. Una
de las cosas que está diciendo Tiffany es que ninguno de nosotros, como personas que pertenecen a la diáspora africana, ya sea colombiano, puertorriqueña, dominicano o afro en estadounidense, afroamericano en los Estados Unidos, somos, ¿verdad?, la panacea de lo que es la negritud o de lo que es ser negro. Y una de las cosas que dice Tiffany, I'm gonna try and read the About Us and Mission and Vision in Spanish. Okay. So, la Residencia MARE es una iniciativa nomádica que tiene el propósito de unificar artistas de la diáspora africana en las Américas, tanto en sur, centro y norte y el Caribe. El modelo se centra en hacer una asociación con espacios negros o espacios de negritud o espacios afro en comunidades históricamente negras, que es precisamente nuestra comunidad de Piñones en Loíza, donde está el Corredor Afro. Y lo que queremos es resaltar y elevar los artistas de esa comunidad y los artistas de cada uno de los lugares donde se mueve la residencia. La misión, buscamos desarrollar prácticas artísticas, ¿verdad? Y conectar artistas emergentes de ascendencia africana por todas las Américas y el Caribe, en una residencia que se considera, ¿verdad?, una residencia inventiva, imaginativa, que haya imaginación, precisamente lo que hablamos mucho de la gente de la diáspora africana. Our diaspora had to be, by nature, we have to be inventive, and we have to be creative, and we have to be innovative in many ways. First, to survive, Yes. and second, to thrive, right? Así Yeah. que para sobrevivir y para poder estar en el mundo que vivimos colonial, se desarrolló esa creatividad ya innata, mucho más. Y la visión, finalmente, inspiramos y conectamos a artistas más allá de los bordes o los límites o las fronteras coloniales para lograr un entendimiento, un mayor entendimiento de la negritud. Me parece fenomenal lo que hace Tiffany, y nos parece que tanto Tiffany como Celso, que no ha podido estar aquí, Celso está en Nueva York en un proyecto súper chulo, y Marta y Maricruz de acá, ¿verdad?, del Corredor Afro, también hubiesen querido estar aquí, pero por diversas razones, tanto técnicas como otras, no han podido estar. Pensamos que la conexión entre MARE y el Corredor Afro es perfecta para precisamente hacer lo que queremos lograr, que es potenciar a todos estos artistas emergentes en respeto a nuestra negritud y conexión. So, and that's just a letter from me that people can read on their own, and the website will be up, and we'll try to have Spanish up before the end of the month. Okay, all right, sounds good. You want me to check out any of the other sections on the site? We can go to the pilot. Okay. Cool. So this was in Baltimore, and we can scroll down. There should be some pictures, some photos. Oh, nice. Y ahí está el gran Daniel Lee en la foto. Ah! I remember that it was the first one on there. Yeah, right. Exactly. So ahí está Daniel Lee también compartiendo en Baltimore con el piloto de MARE Residency. Super. It wasn't planned, right? But it came out perfect. So just so everyone knows Daniel, and then Release is on the first picture. Release is on the left. That's Release. And then Jarrell. So basically what we're doing is finding the Jarrell for the MARE residency in Loíza, because Jarrell is from Baltimore. Okay. So because we always want to have, and this is something that was part of my model, and Dr. Vega definitely confirmed, is we always want to have everyone, there be one person, at least one artist that's from the community. Okay. Right. So that can mean with Jarrell, that he said that being able to be that artist taught him a lot more about his city.
from another person's perspective, right? And like a greater appreciation too. And so that's sort of like what we're trying to do. So, otra cosa que queremos resaltar es que se hace un pareo entre artistas de la comunidad, artistas locales y artistas de la comunidad o del país, en nuestro caso, de la comunidad de Piñones o Loíza o de alguna otra localidad en Puerto Rico y un artista de la residencia MARE, entonces hacen esa combinación y así hay una mayor riqueza, un mayor intercambio de perspectivas entre ambos artistas, tanto el artista local que conoce y ve su comunidad desde otra perspectiva, como el artista visitante que ve la comunidad desde los ojos del artista local. Super cool. Oh my God. So yeah, it was, I mean, the residency ended up being way more than I could have dreamed, you know? And so like that picture is from there's an event, we had an open event. I think okay. I'm guessing you're going to ask questions about like the actual logistics of the residency. Yes, I will. So yeah, so people can look at the website and, you know, definitely follow us on social media and our Instagram. I'm going to add the residency to our feed so people know about it too. Okay. Okay, so it's right here. Beautiful. So let me just here, and todos los que tengan dudas, también ya al fin de este mes o en el mes que viene, la residencia, el website de la residencia también va a estar en español. La intención de Tiffany es tenerlo en español, en algún punto en español y en portugués. Pero si quieren acceder y saber un poco más, pueden acceder acá a www.mareresidency.org. Y entonces pues nosotros pues también tendremos alguna información adicional en el Corredor Afro, en las páginas de Facebook, de Instagram y en la página web del Corredor Afro para aquellos interesados. So that's how do you say that? How do you say .org? Usualmente .org. We spell the letters ORG. Oh, okay. Sometimes when we say in Spanish .org, people get confused. Ore, ole, you know. So we're used to say .org. Okay. Oh, okay. That's okay. All right, I got you. So super important that that people know that it's a collaboration, which I think is great, que es una colaboración, y eso también pues en ese viaje que hacemos, right, since that first trip that we made forcibly from Africa to the Americas, we also are kind of like, and I love how the website starts with the ocean, right, which is, it's super beautiful on the name as well. So on that collaboration, on that voyage or on that trip, well, we travel, and we also travel in terms of, you know, knowing another person and knowing another community and seeing things from a different perspective, specifically coming from, you know, like someone from the Americas or from the Caribbean and from the United States, and a place where, like Puerto Rico, que sigue siendo una colonia de los Estados Unidos, y que el contexto social, racial, political context is super complex, and it's difficult to understand from a different vantage point. Yeah. Eso también es importante. So for questions, so I have ¿quién puede solicitar? ¿Artistas emergentes o artistas establecidos? Who can apply?
emerging artists or established people. I think we already kind of said kind of like emergent, but if you wanna elaborate on that. Well, I mean, just for this residency, the artists that we're working with, I would prefer that they be emerging. But certainly if there's established artists, like we're going to look at all the applications, right? But definitely, I mean, I think when people usually when people ask that question, it's the emerging artists who are asking, right? That's right. That's absolutely right. So emerging, we want emerging. Okay, cool. Yeah, no, emerging's great. Otra pregunta de un artista emergente fue qué tipo de artista o qué tipo de proyecto. Meaning, what's the trade or what kind of artist? And you mentioned at the beginning that you had bands and you had plastic arts and you have painters and you had. So it's my understanding que cualquier artista emergente afro o que trabaje con el tema afro puede solicitar, right? Right. But there is a preference for more like for this residency for less painter, but more of video or performance or dance. Yeah, so that in sculpture. Una de nuestras artistas establecidas por mucho tiempo en Puerto Rico y muy respetada, me preguntó hace poco que la solicitud, los specifics, right? Specific on the application, aside from their CV or resume, or any page that they have or any videos that they have done, is there anything that is required that they submit? ¿Hay algo que es requerido que el artista someta para ser considerado? Okay, so in the future, and this is again, this is our first collaboration, right? And because the timing is a little bit tighter, I didn't want to put too many restrictions on the actual application. Mm-hmm. So basically a portfolio, so including the CV, your work, and then, an artist statement. And also, what do you think that being a representation of Luisa or Piñones will you both bring and benefit from that experience? Ok, así que lo que nos está diciendo Tiffany es que sería tu CV, resumen o tu portfolio, un artist statement donde expliques, ¿verdad?, sobre ti, tu trabajo, y también el contexto de cómo sería de beneficio para ti participar en esto y cómo sería de beneficio también para la residencia y la comunidad. Y como dice Tiffany, esta es nuestra primera colaboración, así que quisimos dejar el espacio más amplio para que más personas pudieran solicitar cuando hiciéramos el call o la llamada para la residencia. Así que definitivamente su portfolio, si tienen algún lugar, ya sea en Facebook, en Instagram, algún website, algún video que le dé, ¿verdad?, redondee el portfolio para que podamos conocerte mejor, conocer mejor a los artistas emergentes, conocer un poco más a los artistas ya establecidos y las artistas ya establecidos y las artistas ya establecidas, que tengamos eso de nuestro lado. Entonces también hay otra pregunta que dice, ¿es requerido dentro del proyecto que haya una interacción con la comunidad o con el entorno? Is it required that the project itself or the project that the artist is going to be working on has an interaction with the community or community members, or with the environment or the surrounding areas of Corredor Afro on this case? Okay, so just a couple things I wanted to clarify with that is, so the dates of the residency are August 1st through the end of August.
And so it's August 1st through the 29th. And basically tentatively the 21st and the 22nd, we're going to have an open studio and people from the community are going to, sorry, I have put it on Do Not Disturb. Okay, I apologize. So people from the community will join us for that open studio. But as far as what the actual work that you create, that can be, I want it to be as organic as possible. So if you are, if you are a social practice artist and like you want to involve the community, I definitely, want us all to work together to make that happen. But if you're more introspective, just whatever happens naturally, but the community portion will be when we have the open studio and you're talking about your work with the community, and then like also just thinking about if we'll have a list of invited guests, but if you know other people, like in that sort of sense, but not necessarily, it's not that you have to have a specific type of work. Okay. Así que el trabajo que vas a hacer va a depender muchísimo de qué tipo de artista eres. Si eres un artista que hace trabajo con la comunidad, pues entonces definitivamente sí, bienvenido. Queremos que el trabajo y la interacción sea orgánica. Si eres un artista más de introspección y de trabajo más de darle una mirada a la comunidad y al entorno y trabajar solo o sola o en la colaboración con otro artista que esté en el mismo espacio, pues entonces será así. Y la pregunta que nos surge es, so we'll have a collaborating artist that will come from the States, right? Yes, two artists that come from the state, and we'll have one artist that is from the community. And also, only one of the artists is from the States. Okay, cool. And she's of Dominican descent. And then the other artist is from Trinidad and Tobago. No. Well, yeah, he's from Trinidad and Tobago, but he's from Trinidad and Venezuela. Oh, okay, got it. Okay. Tenemos una artista que está naturalizada en los Estados Unidos de ascendencia dominicana y tenemos un artista que es de Trinidad y de Venezuela. Entonces, con un artista basado en Puerto Rico. Y entonces ahí completamos la residencia donde será una colaboración. El Corredor Afro, para aquellos de ustedes que no lo saben o que no nos han visitado, tiene un espacio en un primer piso donde tenemos un espacio, una galería, donde recientemente tuvimos la exhibición Negro, Negra, Negrex, Negro, curada por Celso González. Tuvimos 20 artistas que participaron de esa exhibición, todos ellos puertorriqueños, algunos viviendo en Puerto Rico, otros viviendo en la diáspora, todos participaron. Y en el segundo piso tenemos un espacio que está pensado para una residencia artística. El espacio del Corredor Afro tiene 5 habitaciones, 2 baños en el segundo nivel, que es donde estaría pasando, ¿verdad?, ese espacio de convivencia de los artistas. Brutal. Ok, entonces, one question very interesting. Can I come with my spouse, kids, or pets? So I leave it to you to answer that one. I mean, we've never done this before, right? So I don't know about spouse or kids. I don't know. I maybe a pet. I don't know. For this one, no spouse or kids for this one, and then for pets it'll be a case-by-case basis. Excellent, awesome. I think that's absolutely fair. Así que en este caso y en esta residencia, que es la primera que hacemos en colaboración, no es parte de la residencia que la persona que llegue venga con su compañero, compañera, esposo, esposa o niños, pero sí definitivamente si tienen alguna mascota, por supuesto, dependiendo de cuál sea el caso y qué tipo de mascota sea, pues entonces pues lo veremos caso a caso.
And I also have a comment from Marta Moreno Vega, which is one of our co-founders, that she's sending, that I'm putting up here. Awesome. So, Marta también está añadiendo al tema que estaba discutiendo Tiffany, que es que, número uno, que es una colaboración, que los artistas que participan van a compartir y van a hacer un intercambio creativo de conocimiento de artistas de la diáspora africana de distintos lugares y de distintos espacios, que yo pienso que es un proyecto de verdad espectacular en ese sentido, en el sentido de como tú mencionaste, y ya habíamos hablado antes, Tiffany, we have talked about this before in another, in one of our conversations that we call Afro Saberes, like Afro knowledge. And we have artists and people, and we have researchers, university professors, but we also have community leaders, and we have writers. And one of the writers, which is very respected and known here in Puerto Rico, que es Mayra Santos Febres, which we admire. She was talking about that sense of that there's one blackness, right? The experience of Puerto Rico is one blackness, and is the only blackness, or the African Americans is the only blackness, or the Colombian or any other, or maybe even African, right? So that it's important to say, es súper importante decir que el tener un espacio común donde el lenguaje, the language is art, el lenguaje es arte, y podemos entonces compartir esas negritudes, that blackness, pienso que es súper importante para el corredor y maybe for you as well. Yeah. So another question is then specific in terms of the final product or project. El proyecto se debe completar en los 30 días. Is the project needs to be completed within that time frame, or can you expand on that one? Yes. So what we've decided on our end for MARE is that the project would need to be completed by October 8th. So that is the, let's see. That is the first full week of October. So that gives, August, September, and some of October to work on it. Can you repeat that date, October? October 8th. Okay. So yeah, so you start the project, and of course, if you finish within that 30 days, that's beautiful, but either way, the absolute deadline is October 8th, because there'll be the open studio event that happens during the residency is more like, it's more about the community aspect and about the connections and relationships. And then there'll be a final, more formal presentation. So we would need the work to be done by the 8th of October. You think there's any questions about that? Is that clear? I don't have any questions. Okay. Okay, I think that's cool. Así que el proyecto de residencia en sitio, en la comunidad, comienza el 1 de agosto y tiene una duración en el espacio y en el espacio físico de la comunidad hasta el 29 de agosto. Sin embargo, los artistas, las artistas y artistas que estén trabajando el proyecto tienen hasta el 8 de octubre para finalizar ese proyecto, que es parte del proyecto de la residencia. Durante la duración de la residencia en sitio, que es en algún punto que anunciaremos pronto, del 1 de agosto al 29, haremos un open house o una casa abierta donde habrá interacción entre artistas locales, los artistas visitantes, el artista residente y la comunidad. Y después de eso, pues entonces el artista, pues si necesita ese tiempo, ya sea que entregue tal vez en el mismo agosto, tal vez en septiembre, pero entonces tenemos hasta el 8 de octubre para completar el proyecto. All right. Okay.
I have another question, which is, ¿qué beneficios a corto, mediano o largo plazo tiene la residencia? What benefits in the short, mid, or long term do you feel that has the residency for the artist? So I think that, you know, to continue on with what Dr. Vega commented, there's definitely the experience that I feel like I've grown as a curator and a writer from having connections with other Black people throughout the diaspora and understanding more of their experiences. So that's on a personal and artistic level as well, because I think that as an artist, that makes your work, that can make your work, particularly if your work is based and rooted in Blackness, it can make it more expansive. So that's like a long-term thing. And then in the short term, some things that, well, I mean, it's all mixed. It's a mix of like short and long, right? Because something that I work with MARE projects and MARE residency directly in the artists is helping them with the professional development. So that would mean that we would, by the time they leave, if their CVs aren't in English, Spanish, and Portuguese, we would be helping them to create that. They're working on personal statements, working on, you know, what are sorts of, what are steps that they want to take next? Like, do they need advice on what are great galleries to work with, or if they want to work with galleries? So it's about both the internal process of connecting us together as Black people, but also developing artists in the sense of their craft, right? For me as a curator, from the other artists they're working with, from guests that we bring in. And so there'll be a hybrid form of a guest, because there'll be some guests that are virtual and then some that will have come in directly. And so that's, you know, studio visits. And we have some great artists that are very supportive of MARE, who will be able to assist with critiques. And then it's really, and then there's also, you know, the professional development, as I've said. So like, that's really important to me, especially as we think of young Black artists. And when I say young, I mean young in career, not necessarily in age, but, No, I got you. Oh, okay. So yeah, so thinking of emerging Black artists and how this is, you know, the visual arts industry is an industry, and Black artists, whether it be in music or film or etc., tends to be taken advantage of. So it's really important for me to work with artists about ways to assert themselves and to be in their most powerful sense. So short, that's a short, long, mid. Así que hay una mezcla entre beneficios que entendemos que tienen los artistas a corto, a mediano, a largo plazo, particularmente ese trabajar la negritud con otras perspectivas, con otros artistas que también son artistas de la diáspora africana, con otro contexto, tanto en el Caribe hispanohablante que hablan español, tanto con artistas que están establecidos en los Estados Unidos o en Puerto Rico. También súper importante lo que menciona Tiffany sobre el desarrollo artístico y el desarrollo profesional, particularmente de los artistas negros y negras y negres, de los artistas afro, y cómo laborar y cómo desenvolverse en la industria del arte. Y cómo ellos pueden también, pues, beneficiarse de otros artistas que apoyan la residencia, artistas que nosotros conocemos, como por ejemplo vimos en la foto a Daniel Lin, pero muchos otros artistas que pueden también servir como critics y como apoyo a ese desarrollo. Y Tiffany personalmente nos dice que para ella es bien importante ese aspecto de desarrollar el artista afro, el artista negro, el artista negra, el artista en su desarrollo profesional y cómo manejar y desarrollar su craft, ¿verdad? Y su proyecto
particular y también cómo desenvolverse en el mundo y en el ambiente artístico. Creo que eso también está cool. We had a question, ¿cuál es la fecha límite? Which we already discussed, what are the dates? There's another question, when are we announcing the artist that it's going to be selected? Well, we have the dates that you can find on our Facebook page as well, and we can send it to anyone that needs. We will be receiving applications until the 15th of June. Estaremos recibiendo solicitudes hasta el 15 de junio. De todas esas solicitudes que se reciban hasta el 15 de junio se van a evaluar, por supuesto, por MARE y por supuesto por el Corredor Afro. Y entonces se va a hacer una selección y esa selección se va a anunciar el 30, perdón, se va a anunciar el 30 de junio, right? Yeah. So then the artist has approximately a month for whatever arrangements or anything, questions, exchange, cualquier arreglo que el artista deba o tenga que hacer, tiene ese mes de julio completo, luego del anuncio que se anuncia el 30 de junio, y entonces comenzamos con el proyecto el 1 de agosto. So we start with the project on August 1st. Yes. Right? Okay, cool. About the time frame, we discussed about that. ¿Tiene algún beneficio tener una experiencia o una educación particular? Do you require a specific experience or education for the selection process? No. No. Esa es una contestación súper fácil, no. Sí va a ser bien importante, creo que va a ser súper importante el portfolio que nos envíen, porque va a ser la base para la selección, el contexto afro del portfolio y el statement del artista que se envíe y cualquier otra cosa importante de cuál es, ¿verdad?, la aportación tanto de MARE para el desarrollo de ese artista como del artista para MARE y la colaboración con el Corredor Afro. So, and the other thing I wanted to add is that, just so it's clear, all the materials can be in Spanish. And then also, if people have, like, if they just in general have questions about if feedback in the future or whatnot about their artist statement, or they need help with anything, like, definitely, like, they can reach out to me. I've understood everything that Olga has said, but I mean, so I can understand and read Spanish, so. Perfecto, ok. Así que los materiales, si alguien tiene alguna preocupación sobre su envío de su CV o su resumen o su portfolio, todos los materiales pueden estar en español. Tiffany entiende súper bien el español, estaba tímida y no quiso hablar el español, entiende muy bien el español, viene de hablar portugués, así que todos los materiales pueden estar en español. El statement del artista puede estar en español, el currículum vitae o su resumen puede estar en español, y definitivamente si el portfolio tiene algunos aspectos audiovisuales, pues definitivamente pueden estar en el idioma en español, definitivamente. Entonces, había una pregunta de cuántos artistas van a ser seleccionados, how many artists, que ya discutimos, que vamos a tener estos 3 artistas, como mencionamos anteriormente, una artista que está radicada en los Estados Unidos, de ascendencia dominicana, un artista que es de Trinidad y de Venezuela, y el artista que va a ser seleccionado, el artista que va a estar seleccionado de Puerto Rico, de la comunidad local. Any other requirements that you feel that we should discuss? Oh, there will be, in July, there will be one meeting before the residency where all the artists will meet each other, and it'll be over Zoom or Google Hangout. But that'll be
That's just to keep in mind. Ok, así que tan pronto el artista o artista sea seleccionado, vamos a comunicarlo, por supuesto, y entonces mediados de julio nosotros estaremos en comunicación, por supuesto, Tiffany, por supuesto, Marta Moreno Vega, Maricruz Rivera Clemente, yo, Alondra, parte de nuestro equipo de trabajo, estará en comunicación con el artista local y habrá una reunión a mediados de julio donde se conocerá el grupo de trabajo que va a estar entonces en residencia por el mes de agosto. Y eso se hará por medio de una plataforma, ya sea Google Hangouts, Zoom o alguna plataforma similar a esta en la que estamos. Y entonces, ya ahí entonces comenzamos con el proceso. Hay otra pregunta técnica del espacio. So, some people are asking about the actual space, the living space. En el corredor afro. So, el corredor afro, como les mencionaba, tiene un espacio de galería en el primer nivel y tiene un espacio de patio también para los artistas y los artistas que quieran trabajar al aire libre. La casa del corredor afro tiene 2 niveles. A su mano derecha tiene un espacio amplio de patio donde se pueden hacer también actividades al aire libre. En el segundo nivel tiene un espacio para de inicio cuando entras, pues por supuesto pues hay cocina, hay 5 habitaciones, hay 2 baños, hay un espacio de trabajo o estudio y están las habitaciones también que estarán disponibles para los artistas, las artistas o artistas que estén quedándose en el espacio físico. Ahí hay pues todo lo que necesitas, ¿verdad? La cocina, la nevera y tal, y las habitaciones. Las habitaciones ya tienen pues están acomodadas con su cama y tal, y pues que cada cual pues, está ready para que cada cual traiga sus pertenencias y demás. Hay una pregunta sobre materiales. Okay. Do we provide the materials? Should the and I think that also that needs to be case by case, depending on what is the trade of specific artists. But do we provide materials? There's a for artists this is stipend of $1,000, which we have here. So that a stipend is there for the artists. Hay un estipendio para el artista de $1,000 que incluye el ser seleccionada para el proyecto. Pero si hay algún otro material adicional, ese material estará provisto. Should we provide any additional material? Right. So, yeah. So basically, once we select the artist, we'll send out a welcome, and then we'll have in all of the forms. So the forms that I'll need for insurance and like any help, like logistical forms like that, we'll also have a section for materials of what they would need. And so like, that's something that could be like, there's a tool library that we have that we're building for MARE residency. So, and maybe like potentially like some things can be donated to Corridor Afro. So we'll figure that out, but that will be once the artist is selected. Then it's Okay. case. Así que como mencionamos, hay un estipendio para el artista localmente, va a haber un estipendio de $1,000. Adicional a eso, hay por supuesto un proceso de logística donde se llenan documentos de la residencia, se llenan los documentos de identificación y otros documentos adicionales del artista seleccionado y seleccionada, y también se llenan documentos tanto del corredor afro como de MARE Residency relacionados a seguros, por ejemplo, ¿verdad? El grupo de estas 3 personas estarán en el espacio, así que se llenarán esos documentos, y en esos documentos hay un área identificada para materiales, así que eso también se trabajará de caso a caso. Identificaremos materiales existentes tanto en MARE como en corredor afro, y materiales adicionales que los podamos ver caso a caso, adicional al estipendio de $1,000 que ya está disponible.
Entonces, last question is what, after the final project is handed in or presented to MARE and Corredor Afro, what will happen with that project? Would that project be showcased in any way? What is the what will happen with that piece? ¿Qué pasa con esa pieza luego de que se finalice y se entregue y se presente a MARE y al Corredor Afro? ¿Qué pasa con la pieza? Okay, so what, depending on the form that the final project takes, so for example, if one of the artists last year, Bia, who was primarily a video artist, something that she's created for the residency is a print of her work, and that's to be editioned, and that's to be held by MARE as to benefit the residency in the future. But if that's also a case-by-case basis as well, because sometimes, like the first year, both the artists collectively made 8 paintings, right? So we didn't know before that they were going to make 8 paintings, but it's a sort of a conversation that happens organically. Organically, well. Yeah, and with everyone getting, you know, equal amount of equity. All right. But we do ask that something is donated to the residency for us to build a collection. All right. Okay, cool. So I don't have any questions, any more questions. No tengo más preguntas. Creo que hemos cubierto bastante de las preguntas que nos hicieron. Algunas personas nos escribieron por email, algunas personas nos escribieron en la página de Facebook del Corredor Afro. Otra cosa es que este video, si sabes y estás viendo y sabes de algunas personas que podrían estar interesadas, el video va a estar disponible en la página de Facebook de Corredor Afro en Facebook, o en la página de Corredor Afro en YouTube. Y también vamos a enviarlo por email a nuestra base de datos de artistas y otras personas interesadas en temas sobre la negritud y sobre los temas afro que se discuten en el corredor, y también lo tendrá Tiffany para también distribuirlo en adelante. So we'll share the video. The video will be, it's been recorded, so it will be on our Facebook page. It will also be on our YouTube page. If you want access and just watch it there, or just skim through it to go to whatever you're looking for, or we can also send it. We will send it to a database via email, and Tiffany will also have it. So, creo que eso es todo. Thank you so much, everyone. This has been so fun. I'm really excited, and I'm so grateful to be working with y'all. I'm so excited to be in Louisa. Like, I'm just excited. So thank you so much. Thank you. We hope to see you at some point in Puerto Rico, Tiffany. Yes, I'll be there. I'm coming the week before the residency part. Okay, cool. Okay, cool. Gracias a todos, gracias a todas por estar aquí. Gracias al Corredor Afro, gracias Marta, gracias Maricruz, y gracias a todos ustedes que lo hacen posible, y gracias Tiffany. Gracias. Bye bye. Chao.